ஹாய் சரவணன், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். கேரியர் ரிலேட்டடாக இன்னும் அடுத்த டாபிக் பற்றி பேசுவோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து, இப்போ நான் வந்து ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸோ இல்லை மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்டோ யூஸ் பண்ணுறேன். பட் அந்த கம்பெனியில் நான் ஒரு ஜாபாக ஜாயின் பண்ண போகிறப்ப அதில் என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோல் இருக்கும். நான் வந்து ஜென்ரலாக நெட்ஃப்ளிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போனால் சரி, மேபி நான் வந்து ஒரு வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் பற்றி ஏதாவது ஒர்க் பண்ண போகிறேன், ஆடியோ பற்றி ஏதாவது ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதை தாண்டி அதில் என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரோல்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபேங் கம்பெனிஸில்? Okay, okay. Thanks for having me again, Shaul. இது இது இன்னும் கொஞ்சம் கான்டெக்ட் இருக்கலாம்னா, ஐ திங்க் ஒன்று வந்து நம்ம அந்த கம்பெனிஸோட ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரோல்ஸ் இமேஜின் பண்ணிப்போம். பட் ஐ திங்க் ஜென்ரலாக ஃபேங் கம்பெனி ரோல்ஸ் வந்து நான் ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். அண்ட் அந்த ஒரு ரோல்லையும் லைக் வாட் high level expectation I can talk a little bit about it, then we'll go from it. Okay, so first on the let's think about all of these are product companies. Fang and soningna, Netflix, Microsoft, Amazon, Meta, all of these are developing products. They are product first companies, right? Avanga services company கிடையாது. So idilla pathina you typically have a design development, then you do some QA and then deployment, right? இதை வந்து ப்ராடக்ட் ட்ரைவ் பண்ணோம்னா இந்த 4 டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஃபங்க்ஷனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பிஸ்னஸ் ரோல்ஸ்லாம் இருக்கும், லைக் சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், கஸ்டமர் சக்ஸஸ். இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தே ஆர் கோயிங் டு சப்போர்ட் த ப்ராடக்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் த ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல், ரைட்? பட் கோர் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் roles are the ones where engineering graduates specifically want to go. Some engineers are also interested in directly going for a business role, so that is also fine, right? So இப்போ டிசைன் எடுத்தோம்னா let's go one by one. Okay, டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் பேசலாம். டிசைன்ல வந்து யூஎக்ஸ் ரிசர்ச், யூஎக்ஸ், ஓகே, இது ரெண்டும் இருக்கு. அண்ட் ஓகே, நான் இப்போ சொல்ல போகிறதுல ஐ வில் கீப் டாக்கிங் அபவுட் ஃப்ரெஷர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆல்சோ here and there, right? So இப்போ டிசைன்ல பார்த்தீங்கன்னா யூஎக்ஸ் ரிசர்ச் அப்படின்னா இட் இஸ் மோர் அபவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த யூசர். அண்ட் அவங்க வந்து யூசர் இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க. ஃபீல்டில் போய் யூஎக்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணும்போது தே வில் அப்சர்வ் த யூசர்ஸ், அப்சர்வ் பண்ணி அதிலிருந்து இன்சைட்ஸ் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் சர்வேஸ் எடுப்பாங்க. Then they might create some mock products or dummy products, and then they try to give it to user and understand how the behavior is. So idellame UX research oda domain, right? அதுவே ஒரு ஆர்ட். எப்படி கொஸ்டின் கேட்கணுங்கிறதே ஒரு ஆர்ட், ரைட்? அவங்க யூசருக்கு போயிட்டு நீங்கள் யூசருக்கு எந்த டைரக்ஷனும் கொடுக்காம ஓப்பன் எண்டடா கொஸ்டின் கேட்டால் தான் யூசரோட மைண்டில் என்ன இருக்குன்னு கிளியராக சொல்லுவாங்க, ரைட்? இந்த மாதிரி யூஎக்ஸ், அதாவது டிசைன் ஸ்ட்ரீம்லேயே யூஎக்ஸ் ரிசர்ச் வந்து தனி ஸ்ட்ரீமு. அப்புறம் யூஎக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. யூஎக்ஸ்னா அது ப்ரெடாமினன்ட்லி தே டாக் அபவுட் டிசைன், ரைட்? நான் பேசுறது வந்து டிசைனர்ஸ் ஹூ ஆர் ஆக்சுவலி யூசிங் டூல்ஸ் லைக் ஃபிக்மா அண்ட் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் டூல்ஸ் ஆர் அடோபி டூல்ஸ் டு கிரியேட் சம் ஆஃப் தி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன். அண்ட் அதை வந்து அப்புறம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் இன்ஜினியர்ட்டு கொடுப்பாங்க நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு, கரெக்டாக? ஸோ யூஎக்ஸ் இல்லை யூஎக்ஸ்டி அப்படின்னு சொன்னால் இட்ஸ் பியூர்லி டிசைனர் ஒர்க். ஓகே, நவ் ஐ நோ பீப்புள் ஹூ ஹவ் பீன் இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் தென் மூவ் டு யூஎக்ஸ் ரோல்ஸ். ஓகே, அண்ட் sometimes they continue coding, sometimes they don't like coding, they are more into design, so they move their career into that space. But you can also look at it as a fresher if you think you are more design oriented. உங்களோட creativity designலாம் நிறைய இருக்குன்னா there will be jobs which are for fresher also. One thing to keep in mind is you have to always think about the user. என்ன ப்ராடக்ட் யூசர் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த யூசருக்கு நம்மளோட டிசைன் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, இதுதான் மெயின். ஸோ this is a very important role in any of these companies. ஏன்னா இந்த யூசரோட இன்டராக்ஷன் பிஹேவியர் தெரியாமல் எந்த ப்ராடக்ட்டும் we cannot make it successful, ரைட்? நிறைய பேர் இந்த ரோலையே மிஸ் பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? எஸ்பெஷலி
fresh engineering graduates, maybe they don't even know. கரெக்ட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே டிசைன் முடிச்சுட்டேன். கோ டு எப்படி இதை வந்து டெவலப் பண்ணுறது. இதுதான் நிறைய நம்ம வந்து இந்த ஜாவா தெரியணுமா, இல்லை இந்த டூல் தெரியணுமா, அந்த பைத்தன் தெரியணுமா, ஆல் ஆஃப் தட் கம்ஸ் ஹியர், ரைட்? ஸோ இப்போ டெவலப்மெண்ட்டில் we have roles which are core developers, the people who actually program, they build, they do analytics, those kind of roles, right? So இதிலே பார்த்தீங்கன்னா there are core engineers, SWE, SWE இல்லை SDETன்னு சொல்லுவாங்க. So basically a software engineer role. And ஒரு software engineer வந்து at a entry level you can go as a intern, then you can get into a the lowest level at the engineer, and then you will move through the hierarchy. Entry level experienced roles பார்த்தீங்கன்னா you will have a team lead type of role, and then the highest possible is a principal engineer, or a senior principal engineer depending on the company. They have different names. So basically இதுக்கே ஒரு ladder இருக்கு. You go deeper and deeper in technology, and you are becoming better and better as a person who can handle very complex problems, right? Entry level role வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி கம்மியா இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Next level you are handling the next level of complexity. Principal will like handle the whole product, right? Or the whole product area, so many products together. So and the mari வந்து the complexity level which the role will handle is different in each of this. இப்போ ஹைரிங் பண்ணா இப்போ ஃப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா either you go as an intern, and then some interns will get converted into full-time roles, or you can apply for the Google. If you take it, will be L3 நினைக்கிறேன், lowest level. Maybe Amazon is also similar, Microsoft also. I don't know Microsoft levels, but you have these entry level roles. அதை நீங்கள் இன்டர்நெட்ல தேடினா you can easily get it. அதுக்கப்புறம் you can progress. Experienced people can look for team lead type of roles. இப்போ எனக்கு ஒரு 5-6 years experience இருக்கு, I've handled reasonably complex products அப்படின்னா you can look for those leadership type, team lead type of roles. And then principal engineer is a very distinguished role. Basically normally you have accomplished a lot of complex products, or you're proven in the field, like you'll be very known distinguished person in the field, right? Then you can think of directly going in as a principal engineer, or you have to back with lot of experience, and you have to show that நீங்க வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஏரியா, ஒரு ஒரு ஃபுல் டொமைனையே நீங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி யூ ஷுட் பி அடர். தீஸ் கம்பெனிஸ் ஹேவ் வெரி ஃபியூ பிரின்சிபல் இன்ஜினியர் ரோல்ஸ், வெரி ஃபியூ. ஓகே, யூ அஃப்கோர்ஸ் இன்ஜினியர் சீனியர் இன்ஜினியர் இந்த நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ ஹேவ் 15-20+ years experience, you can still not be a principal engineer, but you'll be senior enough to handle a lot of complex products. So இந்த மாதிரி தான் you want to think about where you will fit in this level. அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதை பற்றி வேணா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பேசலாம். அப்புறம் இதை தவிர லீடர்ஷிப் ரோல்ஸ் இருக்கு. இன்ஜினியரிங் மேனேஜர், இது கொஞ்சம் மேனேஜரியல் ரோல்ஸ் இல்லையா? இது நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும், நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இன்ஜினியரிங் மேனேஜர்னு ஒரு ரோல் இருக்கும், அப்புறம் டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்னு ஒரு ரோல் இருக்கும், அப்புறம் ப்ராடக்ட் மேனேஜர், விச் இஸ் மை ரோல் கரண்ட்லி. ஸோ இப்போ இன்ஜினியரிங் மேனேஜர்னா யூ ஆர் மேனேஜிங் அ பூல் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ், ரைட்? ஸோ நீங்கள் தான் வந்து ஒரு அந்த இன்ஜினியரிங் டீமோட லீட். நார்மலி you might have anywhere between 15 to 30 engineers depending on the company. As a manager, your main job is to manage the team and make sure the team works as a team, right? Not like individuals. You have to make sure the team is growing, they are learning. Every individual aspiration for every engineer, அவங்க growth path எப்படி இருக்கோ அதை செட் பண்ணி கொடுக்கறது தான் அந்த லீடரோட மெயின் ரோல். ஓகே, ஆஸ் எ இன்ஜினியரிங் மேனேஜர். ஸோ they will be responsible for delivery, but apart from that they are also responsible for managing how the team grows overall, how every person in the team grows.
So you can think of it's a predominantly people management role, but also you are through that you are managing the delivery process and the execution process, right? They are not really doing the ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டைப் ஆஃப் ரோல். ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இன்ஜினியரிங் மேனேஜர் சேமான்ட்டு. அதுக்கு தான் டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர்னு ஒரு ரோல் இருக்கும் இந்த கம்பெனில எல்லாம். இந்த டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர் இஸ் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டைப் ஆஃப் ரோல். பட் யூ ஆர் ஆக்சுவலி மேனேஜிங் மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ். தட்ஸ் வை யூ ஆர் கால்ட் அ ப்ரோக்ராம் மேனேஜர். கேன் சார்ட் மாதிரி இஃப் திங்க் அபவுட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இமீடியட்டோ அவங்க கேன் சார்ட்லாம் போட்டு ஏதோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம மைண்டில் வரும். அது பண்ணுறது வந்து டெக்னிக்கல் ப்ரோக்ராம் மேனேஜர், இன்ஜினியரிங் மேனேஜர் கிடையாது. சரியா? ஸோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் இப்போ அப்ளை பண்ணணும்னா தே கேன் திங்க் ஆஃப் நான் எங்கே ஃபிட் ஆவேன். இஃப் ஐ எம் மோர் அ பீப்புள் மேனேஜர் பர்சன் அண்ட் I can get things delivered through the team, you will be more of an engineering manager. If I am a person who is managing projects operationally, delivery, or task management, workflow breakdown, அதெல்லாம் பண்ணி I'm able to get the team to move forward. Now you are a technical program manager, right? So this distinction is important. And finally, product manager as a role, it's the way I say is what some some early people who define the term product management say. They're like the CEO for that product, right? Or the subsection of the product you will own, which means your job is to work with engineering team, non-functional team, legal, business, whatever, end to end, to make that product or feature successful is what that product manager role is working. So you need to understand technology, you need to understand how to communicate with legal, you need to understand how to communicate with marketing folks, right? Or even partners or your vendors. So you will be working across all these teams to make sure that product end of the day is successful in the market. Other tiny role, maybe we can speak separately about what that role entails, since you were also asking earlier today. Okay. Then we'll just touch upon the last 2 or 3 items more. So இன்னொன்று வந்து QA role, QA or testing. Normally we all know it as testing role, but FANG companies either they will call it as a QAE, quality engineer, or it is merged with a SRE or a DevOps type of role. Many times there is no black box testing type of thing going on there. It's more, most of the time you are automating. So that is why these are deep engineering roles. You need to know how to write scripts, you need to know how to automate testing, and you need to know how to automate testing at scale, right? Because you will be the only person, or maybe there are only 2 people, 3 people testing a whole big product. A lot of things you should be able to do through automation, including the development cycle. In a DevOps cycle in the company, then you should be able to manage that, right? Or you have to be able to work with system reliability. Depending on the product or the size, scale, the SRE role may be merged along with the QA, or SRE role will be very deeply specialized in what they are doing to make sure the system is running reliably. சரியா? ப்ரொடக்ஷன் இஷ்யூஸ் வரும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறதுன்னு. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சின்ன ப்ராடக்ட்னா மேபி சம் ஆஃப் தீஸ் ரோல் கெட் மர்ஜ்ட். ஃபைனலி த நான் டெக்னிக்கல் ரோல்ஸ் வந்து சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், கஸ்டமர் சக்ஸஸ், இந்த மாதிரி ரோல் எல்லாம் இருக்குது. Sales, obviously, we all understand largely. You have to basically go to customers, sell the product, make the deals, make sure you have recurring revenue, etc., etc. So you are the person who will bring the money on the table to the company. Marketing is more. If you think of marketing, the biggest role will be in direct to consumer type of products. In B2B products also there is marketing, but slightly different how you will approach these 2 types of marketing, right? This sales கிடையாது. Marketing is a function that is largely enabling the sales, right? So your job is to make sure everybody is aware about your product, everybody knows your brand, right? And things like that. While the sales guy's job is very specific. I want to close this deal with this customer today, right? Other sales on the specific account transactions, அதுதான் சேல்ஸோட ஃபோக்கஸ். மார்க்கெட்டிங் இஸ் மோர் அபவுட்
okay, do you know Surf as a detergent brand? Right. So that's a marketing. You know it, but you may not be a customer. It's okay. Right. Marketing or a job to increase the reach. Sales or a job to make sure every account and transaction gets closed. Right. And customer success பார்த்தீங்கன்னா this is some sort of a solution architect type of role. இங்கே வந்து இந்த AWS வச்சு I think you are yourself you are a solution architect yourself, right? So you would actually try to go to customer and say உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் என்கிட்ட இருக்கு, how does all this product come together to solve your problem. You will put architecture, you will say how it interacts, etc. What is the right ஸ்டோரேஜ் டு யூஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் த ரைட் டூல் டு யூஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு கஸ்டமரோட க்ளோஸாக இன்டராக்ட் பண்ணி பண்ணுறது தான் கஸ்டமர் சக்ஸஸ். நார்மலி இட்ஸ் மர்ஜ் இன் பிஸ்னஸ் ரோல் பிகாஸ் தே வில் ஒர்க் வெரி க்ளோஸ்லி வித் த சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டீம் வென் கஸ்டமர் நீட்ஸ் தட் சப்போர்ட். இதெல்லாமே ஃப்ரண்ட் எண்ட் ரூல்ஸ். Fresher kuda they can apply for these roles and they can try to get in if they have the interest, but normally you would have some business degree to get into these roles. That is a preferable stuff. Sorry, a long answer, but I was trying to give the full picture. Sure.